السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمركل السود وهذا أدي هذا ومهندسنتين ما أنت واسبتي لحي لباتنك بيش أفراد أبريل سنة كلابدا كون يشان يلباتنك مقالك محربا إنا ندي كل وذاقو مالمهن واتي عدالة إيا مامول كترامي يسكو دحسنايين haddaba garsoore maxkamadeed ayaa shalay dowladdu waxay ka soo xirtay gaar ahaan FBI-du ay ka soo xireen magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin maxay tahay waxyaabaha dowladdu ay ku haysato garsoorahan waan idinla wadaagayaa sidoo kale garsoore hore iyo xaaskiisa ayaa lagu xiray gobolka New Mexico waxaana iyagana lagu haystaa in dad sharci darro ah gaar ahaan Venezuela ka soo jeeda oo saddex nin oo gaangis ah in ay gurigooda ku hayeen oo halkaasi ay kula noolaayeen haddaba labadaasi arrimood ayaan rabaa inaan idinla wadaago balse marka hore soo dhawaada xaj mabruuk salaam group xajka sanadka waxay idin haysaa hoteello u dhow labada xaram Maka iyo Madiina loogana lugayn karo Trump uu xilka ula wareegay arrimaha musaafiriinta iyo sidoo kalena shaqaalihii shaqada laga ceyrinayay lacagihii Mareykanku oo wadamada caalamka uu siin jiray waxyaabahaasi oo idil markii uu jaray dimuqraadiyiinta iyo waliba hay'adaha u doodo xuquuqda dadka soo galootiga shaqaalaha dacwado fara badan ayaa maamulka Trump laga gudbiyay Trump wuxuu yiri marka anigu hadda waxaan ka shaqeyn lahayba maxkamadihii oo wax kasta iga hortaagan arintaasi waa la ogaa muddooyinkanba waa ay jirtay oo maxkamadda sare iyo maxkamadaha sidoo kale federaalka kuwa gobolada dacwado fara badan ayaa jiray laakiin arintan waxay ahayd arin la yaab leh shalay dhacday magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin garsoore fariista oo magaceeda la yiraahdo Hana Dugan ayaa shalay FBI-du ay soo xirtay laakiin arrimaha lagu haysto waa arin dhacday 18kii bishan haddaba arintaasi sidee ku dhacday sababtay in garsoorahan la soo xiro horta agaasimaha FBI-da ninka la yiraahdo Kash Patel waxa uu yiri waxa aan u soo xirnay garsoorahan in ay gacan ku siisay qof soo galooti sharci darro ah oo waliba wadanka dambi ka galay in uu ka baxsado ciidamada doonaya inay xiraan darteed ayaan ay ku caawisay sida darteed ayaan u soo xirnay haddaba arintan qaabkii ay u dhacday oo maxkamadda ay uga dhacday ayaan rabaa inaan idinla wadaago wasiirka cadaaladda Pam Bondi ayaa arintaasi faahfaahisay wasiirka cadaaladda waxa ay tiri waxa arintan ay dhacday 18kii bishan aynu ku jirno ayaa saraakiil ka tirsan FBI-da ciidamo ka tirsan iyo ICE iyo waliba DEA-da waxa ay tageen maxkamadda nin wadanka Mexico ka soo jeedo oo wadanka sharci darro ku joogay oo la yiraahdo Eduardo Flores Ruiz ayaa maxkamadda ku sugnaa ninkaasi ayay doonayeen inay soo xiraan ninkan sababta uu maxkamadda u joogay waxa ahayd in nin la deganaa uu 30 feer ku dhuftay darabana uu ku qabtay markaasi kadib gabar saaxiibtiisa ayaa timid iyadiina sidoo kalena feer ayuu wajiga uga dhuftay garabkana uga dhuftay labadii qof waa ay dhaawacmeen markaasi kadib gabadhu waxay isku dayeysay inay dagaalkaasi kala celiso labada nin midka saaxiibkeeda iyo ninkan sharci darrada isbitaal ayaa loo qaaday waa ay dhaawacmeen marka maxkamadda marka ninkan wadanka sharci darrada ku soo galay oo waliba garsoore uu horay ugu amray in wadanka laga saaro xilligii Obama ayuu soo galay waa la masaafuriyay haddana xilligii Biden ayuu dib u soo laabtay garsoore ayaa ku amray marka wadanka in laga masaafuriyo ICE waxay u tageen marka ninkan inay soo qabtaan maxkamaddana waa ay ogaayeen in ay maalintaasi jirtay maadaama dadkii uu feeray iyo asaga maxkamaddu ay u socotay markii ay tageen ayaa garsoorahan hadda ay soo xireen shalay oo la yiraahdo Hana Dugan waxay ogaatay in ICE ay joogaan maxkamadda iyo waliba FBI-du banaanka ayay u soo baxday waa ay aragtay hallway-ga iyagoo jooga markaasi kadib ayay waxay ku tiri Chief Justice-ka la soo kulma xafiiskiisa taga isaga la soo kulma waa macnaha maxkamaddu waxay leedahay gudoomiye maxkamadeed ay leedahay xafiiskiisa ayay u tilmaantay intii xafiiska ay ku maqnaayeen ayaa ninkii sharci darrada ahaa waliba garsoore amar uu ku bixiyay wadanka laga saaro ciidamadan FBI-da iyo ICE ay u yimaadeen inay xiraan isaga iyo qareenkiisa waxay ka bixisay albaab gadaale oo juuriga loogu talagalay inay ka soo galaan isla markaana ay ka baxaan baxa ayay tiriba baxsada markaasi kadib askari ayaa si arkay ayagoo sii baxaya waa la ceyrsaday waa la soo qabtay waliba xitaa goob oo dad ay ku badan yihiin oo gawaari ay socoto oo xitaa dhibaato ay dhici kartay ay leedahay Pam Bondi ayaan ka soo qabanay marka waxay tiri labadii qof oo dhibanaha maxkamaddii ayay joogaan mana aysan u sheegin xitaa inay baxaan garsooruhu laakiin ninkii dambiilaha way fakisay oo dambiga loo haystay wadankana sharci darrada ku jooga isaga iyo qareenkiisiiba albaab gadaale ayay ka bixisay marka waxay tiri labadii qof maxkamadiisa u fadhiyeen maxkamadda ayaa dhamaatay way bayaabanaayeen iyada iyo dacwad oogihii waxay leeyihiin warsidee wax u jiraan aaway ninkii adeegsanaha oo inaga
maxkamadda aan dartiis aan u imaanay markaas kadib horey garsoorihii lagama xirin marka hana duugan horey lagama xirin waa in kiiskeeda la diyaariyaa marka shalay ayaa la xiray inkastoo maxkamad la horgeeyay 3 daqiiqo maxkamadda ay socotay damaaradna lagu soo daayay afayeen iyadoo hadlay wuxuu yiri wax dambiya ma aysan geysan garsoorahan sidoo kalena dambi lagu mahali doono laakiin Bambondi waxay leedahay waxa ay caawisay qof sharci darro wadanka ku joogay isla markaana ciidamo ay doonayeen inay gacanta ay ku dhigaan ay caawisay in ciidamadii uu ka baxsado marka dambiga loo haysto waa dambigaas haddaba Bambondi wasiirka cadaaladda oo intii aan hadda idin sheegay luqadda Ingiriiska ku sheegaysa oo sharaxaysa bal wax yar ila daawada It was appalling to all of us what happened. I used to be a domestic violence prosecutor, and this case involved someone who was deported under President Obama, came back into our country, we don't know when, illegally, and he was living at a residence, and he beat up a man so badly he had to go to the hospital, his roommate. He punched him with a closed fist in the face 30 times. The victim fell to the ground, and he choked him. Then the girlfriend came in, tried to break it up. He punched a woman in the face with a closed fist so hard she fell to the ground. He hit her in the arm. Both of them had to go to the hospital. The fight's broken up. They're taken to the hospital, and he's threatening to do further harm to them later. So it's hard enough to get any victim of domestic violence to cooperate. We had 2 victims sitting in the courtroom that day. So she's a sitting judge on a domestic violence case. He's the defendant, Ruiz, 2 victims and a prosecutor, a state prosecutor in the courtroom. It is routinely done when people are picked up on any kind of warrants that it's done outside a courtroom. It's been done in that courthouse. It's been done in a courthouse where I prosecuted 20 years ago. The reason? Because executing a warrant is one of the most dangerous things law enforcement officers can do. You never know what you're going to encounter behind that door, what kind of weapons, with any defendant. So the safest place to do it is if you know they're going to be in a courthouse because they've gone through security. You know a defendant isn't armed. It's a sterile daytime situation. It's routinely done in courthouses, any kind of warrants. So the ICE team was there, DEA, FBI, ICE team. They're outside the courthouse, courtroom. They're in the courthouse. The judge finds out that they're there to arrest him. And the way he got on the radar, of course, is he got arrested. He beat up these people. So she knew they were there. They were outside. She comes outside the courtroom and is visibly angry, yelling, raising her voice to them. She directs them to go see the chief judge. So while they do that, she goes back in the courtroom, gets back on the bench while a prosecutor is sitting there with 2 victims of domestic violence, and tells the defense attorney and the defendant, Ruiz, to come in the back with her. She takes them in the back in a private area. This is appalling. Through her chambers, lets them back out and leave. One of the DEA agents, I believe, sees them exiting and doesn't know what's going on. So she continues with her docket, finishes her docket. 2 victims sit in court all morning long, waiting. At the end, the prosecutor said, "What happened? Why didn't the case get called?" She removed it from the docket without telling anyone, had them go out a door to leave. Then ICE, meaning the ICE team, DEA, FBI, have to chase him down, which is what is so dangerous, outside the courthouse, by an intersection. Pedestrians could have been killed. He could have been hurt. They could have been hurt. They catch him, take him into custody. Those are the facts of the case. taasina waxay ahayd wasiirka cadaaladda Bambondi oo sharaxaysay kiiska lagu soo xiray garsoorahan Hana Dugan waxa uu yahay oo ah inay caawisay qof wadanka sharci darro ku joogay oo waliba wadanka dambi ka galay oo ciidamadaasi ay doonayeen in ay xiraan in gacan ay ku siisay in ciidamadii uu ka baxsado walow isageena la soo qabtay iyadana la xiray laakiin hadda damaanada lagu soo daayay aqalka cad ayaa sidoo kale waxa ay yiraahdeen waxa soo dhamaaday ay yiraahdeen maalmihii dadka sharci darrada ah ee wadankeena duulaanka ay ku soo qaadayeen maamulka Trumpna waxa uu dhaqan gelinayaa sharciyada immigrationka sidoo kale ninka Trump uu xil saaray arrimaha xadka iyo masaafurinta
Tom Homan waxa uu yiri qof kasta oo isku daya in uu gabaad siiyo qof garsoore uu ku amray in wadanka uu laga saaro oo sharci darro ah ama wadanka dambi ka geystay isagana waa la xiri doonaa ayuu sidoo kale yiri waxaa jirta sidoo kale garsoore hore oo isaguna gobolka New Mexico garsoore ka ahaan jiray ayaa habeennimadii Khamiista isaga iyo xaaskiisa waxa lagu xiray magaalada la yiraahdo Dana Ana oo ku taala gobolka New Mexico garsoorahan waxa la yiraahdaa Joel Luis Cano iyo xaaskiisa Nancy ayaa la xiray sababta loo xirayna waxay tahay iyaguna waxa ay gurigooda ku hayeen oo kula noolaa saddex qofood oo wadanka sharci darro ku joogtay oo wadanka Venezuela ka soo jeeda oo mid kamid ah lagu sheegay Christian Ortega Lopez oo lagu helay in hubsi sharci darro ah uu ku haystay mar hore baaritaanna ay ku wadeen dawladdu ay ku waday gaar ahaan wasaaradda amniga gudaha marka wasiirka cadaaladda Bambondi mar kale waxa ay tiri waxaan arintan ay tahay qofkan oo kale dadkan oo kale waa dadka aan u baahannahay in wadanka laga saaro iyagana sidoo kale damaarad ayaa lagu soo daayay laakiin waxa lagu eedeynayaa in cadeyn dawladdu ay doonaysay in gacanta ay ku dhigto ay iyagu faragelin ay ku sameeyeen baaritaan ay dawladdu waday sharci darro ah waliba kooxa gangis lagu eedeynayo Venezuela kooxaha TDA Trente de Aragao la yiraahdo ay raggan saddexda oo gurigooda kula noolaa ay ka tirsanayeen ayaa la leeyahay iyagana sidoo kalena waa la qabtay xaaskiisa iyo waliba isagana garsoorahan hore gacanta ayaa lagu soo dhigay oo dawladdu waa ay xirtay marka arrimahan hadda dagaalka u dhaxeeya cadaaladda iyo maamulka Trump bilow ayuu u muuqdaa isagoo Trump uu leeyahay carqalad ayayba nagu yihiin maxkamaduhu oo howlaheennii ayaan ka wadi laanahay waxyaabaha kale ee soo kordha haddii aan leedmo idila soo socodsiin doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta intaan mar kale kulmi doona waa saaxiib